Hi everyone. So welcome back. In this video, I'm going to discuss about two of the most prominent tools that we implement for process synchronization. One of it is the mutex locks and the other one is semaphores. So let's find out what these two are all about. Okay. First, initially, let me start our discussion with the concept of mutex locks. ఇంతకు ముందు ఇప్పటి వరకు మనం in our earlier videos we discussed about what do you mean by critical section. క్రిటికల్ సెక్షన్ అంటే ఏంటి, ప్రాబ్లం అంటే ఏంటి, రేస్ కండిషన్స్ ఎలా వస్తాయి, అండ్ వై షుడ్ వి యాక్చువల్లీ ఇంప్లిమెంట్ ప్రాసెస్ సింక్రనైజేషన్ చదువుకుంటూ వచ్చాం. దెన్ వి వెంట్ ఫర్ పీటర్సన్ సొల్యూషన్ విచ్ ఈస్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ టూ ప్రాసెసెస్. దెన్ వి ఆల్సో మెన్షన్ సమ్ ఆఫ్ ది హార్డ్వేర్ సొల్యూషన్స్. బట్ విచ్ ఎవర్ హార్డ్వేర్ సొల్యూషన్స్ వి ప్రపోజ్డ్ టు పెర్ఫార్మ్ ప్రాసెస్ సింక్రనైజేషన్, దే ఆర్ నాట్ ఈజీ టు ఇంప్లిమెంట్. ఎందుకంటే నార్మల్ ఆర్డినరీ ప్రోగ్రామర్స్ అనే వాళ్ళు దే ఫీల్ ఇట్ వెరీ మచ్ డిఫికల్ట్ టు యాక్సెస్, ఎస్పెషల్లీ ఆన్ మల్టీ ప్రాసెసర్ మెషిన్స్, అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్. సో ప్లాట్ఫామ్ బట్టి మనం మెన్షన్ చేసిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఈజీ. సో మరి ఈజీ కానప్పుడు అండ్ హౌ కెన్ వి ప్రొవైడ్ ద ప్రోగ్రామర్స్ ఏ మచ్ మోర్ కన్వీనియంట్ మేనర్ టు డూ ప్రాసెస్ సింక్రనైజేషన్. సో దానికి వాట్ వి వెంట్ ఫర్ ఈస్ most of the systems provide a software API equivalent called as mutex locks. Mutex అనేది కొత్త పదమేం కాదు, ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ది షార్ట్ కట్ ఫర్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్. ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం కదా, క్రిటికల్ సెక్షన్ కి వచ్చేటప్పటికి మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ దట్ వీ మస్ట్ సాటిస్ఫై. అంటే ఏదైనా ఎట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఒక ప్రాసెస్ మాత్రమే క్రిటికల్ సెక్షన్ లో యాక్టివ్ గా ఉండాలి, దాన్ని మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటాము. హియర్ దాని షార్ట్ కట్ లో we start calling it as mutex locks. Okay, so mutex locks can be used to protect the critical sections and prevent race conditions. ఇందులో ఏం చేస్తామంటే it is also a simple technique. So whichever process wants to enter into the critical section, first it must acquire the lock. దాన్ని acquire phase అంటాం. After acquiring the lock, it will enter into the critical section, get its job done, and while exiting the critical section it must release the lock. మనం క్రిటికల్ సెక్షన్ ప్రాబ్లం చదువుకున్నప్పుడు మనం రకరకాల సెక్షన్స్ ఉంటాయని చదువుకున్నాం. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్ నౌ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎంట్రీ సెక్షన్. సో దీన్ని మనం వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎంట్రీ సెక్షన్ అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎంట్రీ సెక్షన్, దిస్ ఈజ్ యువర్ క్రిటికల్ సెక్షన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎగ్జిట్ సెక్షన్, రైట్. సో ఇక్కడ మ్యూటెక్స్ లాక్స్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఎనీ ప్రాసెస్ దట్ విషెస్ టు ఎంటర్ ఇంటు ద క్రిటికల్ సెక్షన్, ఫస్ట్ ఇట్ మస్ట్ ట్రై అండ్ అక్వైర్ ఎ లాక్. అంటే తలుపు కనుక తీసుంటే ఫస్ట్ అది లాక్ ఉందా లేదా వెరిఫై చేసుకోవాలి, అక్వైర్ చేసుకోవాలి. అక్వైర్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే అది క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి ఎంట్రీ వస్తుంది. క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వేరియబుల్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా సరే వాట్ ఎవర్ ఫంక్షన్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ, వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్ అండ్ దెన్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్ అండ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జిట్ సెక్షన్ it will release the lock, and the remaining one is your remainder section. You can see here a process must first acquire a lock prior to entering a critical section and then release it when exiting. ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే acquire function అంటాము, release function అంటాము. So the acquire function releases the lock, the acquire function acquires the lock and the release function releases the lock. ఈ రెండిట్లో ఏం జరుగుతుందంటే you can check it out here. ఈ మ్యూటెక్స్ లాక్స్ వచ్చేటప్పటికి we have a boolean variable called as available అంటాం. సో boolean variable అంటే ఏంటి, it will have only two options, either true or false. So whose value indicates if the lock is available or not. సో ఈ boolean variable అనేది ఒకటి మనం తీసుకుంటే available అనేది దానికి ఇచ్చిన వాల్యూని బట్టి మనకి లాక్ అవైలబుల్ గా ఉందా లేదా తెలుస్తుంది. ఇఫ్ ఎ లాక్ ఈజ్ అవైలబుల్ గా ఉంటే దెన్ మీరు రాసిన ఇంతక acquire ఫంక్షన్ కి it will succeed and then you can enter into the critical section and now the lock is considered unavailable. సింపుల్ గా మీరు రూమ్ లోకి కనుక వెళ్తుంటే తలుపు కనుక తీసుంటే you first check whether it is locked or not. If it is unlocked, you will simply enter into the room, lock it up. Now it is considered locked and nobody else will be able to enter. అదే మనం చేసింది ఇక్కడ. A process that attempts to acquire an unavailable lock, ఇంకెవరన్నా రావడానికి కనుక ట్రై చేస్తే it will not permit. It will be blocked until the lock is released. సో మీరు బయటకు వచ్చి లాక్ ని రిలీజ్ చేసే వరకు వేరే వాళ్ళు ఎవరు ఆ రూమ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వలేరు. సో దిస్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యువర్ అక్వైర్ అండ్ రిలీజ్ ఫంక్షన్స్. ఇదిగో వీటికి కోడ్ ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ హౌ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ యువర్ ఆర్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ యువర్ acquire and release functions look like.
First, let us discuss about acquire. So acquire lo em chestunnanu, boolean variable annanu, available ni. So available has only two things. So available is either true or false. Available anedi em untundi, either true or false untundi, right? So if a process wants to acquire the lock, em chestanu, while not available and ఒక semicolon ఉంది. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు చెక్ వెదర్ అవైలబుల్ ఈస్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఒకవేళ అవైలబుల్ కనుక ట్రూ కాకుండా ఫాల్స్ కనుక ఉంటే, దిస్ ప్రాసెస్ విల్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్, ఇట్ విల్ గెట్ బ్లాక్డ్ బికాస్ దేర్ ఇస్ ఎ సెమీకాలన్ హియర్. సార్ ఒకవేళ ఫస్ట్ క్రిటికల్ సెక్షన్ ఖాళీగా ఉంది, ఎవరు లోపలికి వెళ్ళలేదు, అప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు అవైలబుల్ ట్రూ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే అవైలబుల్ ట్రూ అవుతుందో ఈ పర్టిక్యులర్ లూప్ బ్రేక్ అయిపోయి, then it will enter into the critical section and this process will now mention available is equal to false. Enduku sir la chesindi, imagine that p1 has entered, p1 has performed this function. First manaki available anedi true ga undi, so p1 అనేవాడు critical section loki వెళ్ళాడు, ఇప్పుడు available is equal to false పెట్టాడు. At the same time p2 గనుక వచ్చింది, it also wants to enter into the critical section, it will run the same code. Okay, so while నాట్ అవైలబుల్, ఇప్పుడు అవైలబుల్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనకి p1 ఆల్రెడీ క్రిటికల్ సెక్షన్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి నౌ కరెంట్లీ అవైలబుల్ ఈస్ ఫాల్స్. సో వెన్ p2 రన్స్ దిస్ కోడ్, p2 విల్ బి బ్లాక్డ్ ఎట్ దీస్ టూ స్టేట్మెంట్స్. ఇక్కడ బ్లాక్ అయిపోతుంది p2. ఇట్ విల్ నాట్ బి పర్మిటెడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ఇట్స్ క్రిటికల్ సెక్షన్. ఎప్పటి వరకు, వన్స్ p1 కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద క్రిటికల్ సెక్షన్, ఎగ్జిట్ సెక్షన్ లో రిలీజ్ ఫంక్షన్ రన్ చేయాలి. అంటే ఏంటి, రిలీజ్ కాల్ రన్ చేస్తే అవైలబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ పెడతాడు. Once p1 comes out and does this release functionality mentioning available is equal to true, then p2 will be released and p2 can now enter into the critical section. Mutual exclusion maintain చేస్తాం. అంటే p1 అనేవాడు కనుక లోపలికి వెళ్తే అవైలబుల్ ఫాల్స్ అవుతుంది, అంటే లాక్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఇంకా ఎవడు ఏ ప్రాసెస్ వచ్చినా సరే ఆ లాక్ ని ఓపెన్ చేయలేడు. ఎప్పటి వరకు, ఆల్రెడీ క్రిటికల్ సెక్షన్ లో ఉన్న ప్రాసెస్ బయటకు వచ్చి ఎగ్జిట్ సెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు రిలీజ్ ఫంక్షన్ కాల్ రన్ చేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ వాడికి అవైలబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ వస్తుంది, కాబట్టి లాక్ రిలీజ్ అవుతుంది. దేర్ బై ద నెక్స్ట్ పర్సన్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కెన్ నౌ ఎంటర్ ఇన్ టు ది క్రిటికల్ సెక్షన్. దట్ ఈస్ హౌ దిస్ లుక్స్ లైక్. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, కాల్స్ టు ఎయిదర్ అక్వైర్ ఆర్ రిలీజ్ మస్ట్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ అటామికల్లీ. అటామికల్లీ అంటే ఏంటంటే, ఈ అక్వైర్ కానీ, సో సార్ p1 p2 రెండు ఒకేసారి అక్వైర్ రన్ చేస్తే ఇద్దరు ఒకే స్టేట్మెంట్ రన్ చేయొచ్చా, ఇన్స్ట్రక్షన్ రన్ చేయొచ్చా? కుదరదు. acquire function call can be run by only one process at any given point of time. either p1 అన్న రన్ చేస్తుంది లేదా p2 అన్న రన్ చేస్తుంది. acquire కాదు, రిలీజ్ కూడా. వాటిని అటామిక్ ఆపరేషన్స్ అంటాం. సో కాల్స్ టు either acquire or release must be performed atomically. తేడా రాకూడదు. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈస్ హౌ మ్యూటెక్స్ ఆర్ మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ ఈస్ మెయింటైన్. సో మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అనేది ఇలా మెయింటైన్ అవుతుంది మనకి. ఓకే, mutual exclusion is maintained. So this is how we maintain it. So once a process acquires the lock becomes unavailable, so that nobody else or no other process can now acquire it and enter into the critical sections. Now there is another thing called as lock contention antam. Locks are generally either contended or uncontended. Lock ni contended అని ఎప్పుడు అంటామంటే, if a thread blocks while trying to acquire the lock, దాన్ని contented threads అంటాం. If a lock is available when a thread attempts to acquire it, then the lock is considered uncontended. General గా contended locks అనేవి either they face high contention or low contention. High contention అని ఎప్పుడు అంటామంటే, when there are large number of threads attempting to acquire the lock, high contention అంటాం. Low contention అంటే అన్ని threads కాదు, there are few number of threads only which are actually trying to acquire that lock. దాన్ని low contention అంటాం. So needless to say, you should be able to understand that a highly contended lock can become a bottleneck in the system, leading to degradation of the overall performance. ఎందుకు అంటే, there is a problem with mutex or mutex locks called as busy waiting. అంటే ఏంటంటే, now మనం ఇంతకు చూసిన కోడ్ లో I told you that while trying to acquire a lock, if it is unavailable, what does the process do? It will simply block itself. ఆగిపోతుంది. దాన్ని మనం బిజీ వెయిటింగ్ అంటాం. బిజీ వెయిటింగ్ అని ఎందుకు అంటామంటే, busy waiting is experienced by processes which are waiting to acquire the lock
when it is busy. అంటే వేరే ప్రాసెస్ కనుక క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఉంటే, లాక్ కనుక క్లోజ్ చేసి ఉంటే, ఇప్పుడు నేను కనుక ట్రై చేశాను అనుకోండి, that lock is unavailable. I have nothing to do. I'll be simply waiting there, trying to acquire the lock. These types of locks are also called as spin locks antam. Endukante because నేను చేసేదేం లేదు, I'm simply sitting idle. Somebody else is using the critical section. I'm waiting for them to come out. Because the CPU just sits and spins while blocking the process till the lock becomes available. So CPU అనేది ఏమీ చేయకుండా ఖాళీగా ఉండి simply it is keeping idle and it keeps on spinning, waiting for the lock to be released by another process. దీన్ని busy waiting అంటాం. Spin locks are wasteful of CPU cycles and are really a bad idea on single CPU, single threaded machines. So single CPU, single threaded machines గా ఉంటే గనక spin lock వచ్చింది అనుకోండి, it blocks the entire computer and does not allow any other process to release the lock. దానివల్ల మనకి మొత్తం కంప్లీట్లీ మన పెర్ఫార్మెన్స్ అంతా డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది. బట్ the same spin locks are actually advantageous to be used on multi-core systems. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మోడర్న్ ఆర్కిటెక్చర్స్ అన్ని మల్టీ-కోర్ సిస్టమ్స్ ఉంటున్నాయి. ఎందుకంటే స్పిన్ లాక్స్ డు నాట్ ఇన్కర్ ద ఓవర్ హెడ్ ఆఫ్ ఎ కాంటెక్స్ట్ స్విచ్. కాంటెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్ గుర్తుంది కదా, కాంటెక్స్ట్ స్విచ్చింగ్ యూజువల్లీ టేక్స్ మోర్ టైం. ఎందుకు తీసుకుంటాయి? బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు సేవ్ ద కరెంట్ ప్రాసెస్ అండ్ దెన్ లోడ్ ఏ న్యూ ప్రాసెస్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ బిట్వీన్ ప్రాసెసెస్. బట్ స్పిన్ లాక్స్ డజంట్ రిక్వైర్ దట్ మచ్ టైం. అందుకని జనరల్ గా మల్టీ కోర్ మెషిన్స్ లో లాకింగ్ మెకానిజమ్స్ కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే స్పిన్ లాక్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే we expect the lock will be released after a short time. If the lock is to be held for a short duration, one thread will be or can spin on one particular processing core while another thread can perform its critical section on another core. మీకు లాస్ట్ ఇంత ముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో we discussed about multi-core architectures also. సో మల్టీ కోర్ అంటే ఒకే ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. క్వాడ్ కోర్ అన్నాను అనుకోండి 4 cores, ఆక్టా కోర్ అన్నాను అనుకోండి 8 cores ఉంటాయి. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ లాజికల్ సిపియూస్ ఇన్ ది టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో థ్రెడ్స్ అనేది నేను మల్టీ థ్రెడింగ్ సిస్టమ్ కనుక ఇస్తే ఒకే ప్రాసెసర్ లో ఒకే ప్రాసెస్ కి ఉన్న మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ సైమల్టేనియస్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. సో ఇన్ దోస్ కేసెస్ దిస్ బికమ్స్ రియల్లీ హ్యాండీ. సో ఆన్ మోడర్న్ మల్టీ-కోర్ computing systems, spin locks are widely used in many operating systems because they are much more faster when you compare it with a context switching techniques. Now, moving on from mutex locks, mutex locks are simple tools to handle process synchronization, but we have a more robust alternative called as semaphores, which behave similarly but can also provide more and better efficient ways for the process to synchronize their activities as well. వీటిని semaphores అంటాం. SEMAPHORES, semaphores. సెమాఫోర్ అనేది ఏమీ లేదు, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్. సో దీని డెఫినేషన్ ఎలా రాయాలి మనం? ఏ సెమాఫోర్ ఎస్, ఇప్పుడున్నా సరే మిమ్మల్ని డిఫైన్ ఏ సెమాఫోర్ అని ఎవరిని అడిగితే కనుక పర్ఫెక్ట్ డెఫినేషన్ ఇవ్వాలి. ఏ సెమాఫోర్ ఎస్ ఈజ్ అన్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ దట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇనిషియలైజేషన్, సో మనం ఇనిషియలైజేషన్ చేసిన తర్వాత ఏ ప్రాసెస్ అన్నా సరే ఆ సెమాఫోర్ ని కనుక యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే there are only two legal operations that are permitted. There are only two legal operations. ఆ legal operations పేరు wait operation ఒకటి, signal operation ఒకటి. You can see that a semaphore S is an integer variable that apart from initialization is accessed only through two standard atomic operations, wait and signal. దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఆయన పేరు, he is a Dutch computer scientist, Dijkstra అంటాం. He is the scientist who actually introduced these semaphores. And first లో ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు the wait operation was originally termed P. ఈ P అనేది ఈ డచ్ వర్డ్ proberen ఉంది. This is a Dutch word proberen and a proberen నుంచి P అన్నాం. This proberen stands for to test. So that is called as P operation. And the signal operation was originally called V. Once again from the Dutch word called as verzen, and this means to increment. We will discuss the test ante enti, increment ante anedi ante enti, P enduku icharu, V enduku icharu, what do you mean by these two operations, ala ela implement chestam anedi we will discuss it in a minute. But please currently just remember that the wait operation is also termed as P from the Dutch word proberen,
and the signal operation is also called as V operation from the Dutch word versen, which stands for to increment. Okay, now the definition of these two operations are as follows. Pretty simple operations because semaphores usually provide mutual exclusion. చూడండి, so both these operations are performed on a semaphore S. ఇక్కడ S అనేది ఒకటి ఉంది. సో S ని జనరల్ గా మనం ఇనిషియలైజ్ చేసేటప్పుడు S is equal to 1 అనే దాంతో ఇనిషియలైజ్ చేసాం అనుకుందాం. వెయిట్ ఆపరేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ ఇట్ విల్ చెక్ ఫర్ ఎ కండిషన్. అందుకని చూసాను కదా, సో యువర్ వెయిట్ ఆపరేషన్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ P ఆపరేషన్. దాని పేరేంటి? టు టెస్ట్. ఏం టెస్ట్ చేస్తున్నాం? వాట్ ఈస్ ది కరెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద సెమాఫోర్ అనేది టెస్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను. సో ఎస్ అనేది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 కనుక అయితే, ఇఫ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది కరెంట్ సెమాఫోర్ ఎస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ డూ నథింగ్. కాలన్ ఉంది కదా, దెన్ డూ నథింగ్, యూ సింప్లీ వెయిట్ ఫర్ ఇట్. దాన్ని బ్లాక్ చేసేస్తాను. ఒకవేళ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే గ్రేటర్ దాన్ 0 అయింది అనుకోండి, then this loop will be broken and you will come down, then you will decrement the value of s. So first oka p ganaka vaste ganaka s minus minus kottanu anukondi, then it will decrement the s value to be 0. idi weight operation antam. Idi entry section lo jarugutundi. So this weight operation is usually implemented in the entry section, and if this is successful, if it is broken, then the process will enter into the critical section. After working in the critical section, once it comes out, then it has to implement the signal operation. So signal operation only em ledhu. Signal operation lo we usually directly increment the value of s, ante 0 nunchi malli s is equal to 1 chestanu. Okay, idi exit section lo. If you remember the earlier videos properly, you should also remember that in entry section we have the code which decides which process should enter the critical section. The exit section consists of the code which a process would let other process allow or enter into the critical section. Kada idi kuda ante. Now దీనికి ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, all modifications to the integer value of the semaphore in weight and signal operations must be executed atomically. ఇందాక కూడా మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ మ్యూచువల్ మ్యూటెక్స్ లాక్స్ లో మాట్లాడుకున్నాం కదా అటామిక్ ఆపరేషన్స్ అని, ఇది కూడా అంతే. వెయిట్ అండ్ సిగ్నల్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ పెర్ఫార్మ్డ్ అటామికల్లీ. అంటే ఏదన్నా ఒక ప్రాసెస్ మాత్రమే ఎయిదర్ వెయిట్ కానీ సిగ్నల్ ఆపరేషన్ మీద కానీ వర్క్ చేస్తుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇన్ అడిషన్ ద కేస్ ఆఫ్ వెయిట్ ఎస్ కనుక జరుగుతున్నప్పుడు the testing of the integer variable or integer value of s as well as its possible modification must be executed without any interruptions. అంటే ఒక్కసారి ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మధ్యలో ఇంటరప్ట్ అనేది రాకూడదు సెమాఫోర్ కి. సో వెయిట్ ఆపరేషన్ అండ్ సిగ్నల్ ఆపరేషన్స్ మస్ట్ బి డన్ atomically. That means when one process modifies the semaphore value, no other process can simultaneously modify that same semaphore value. ఒక సెమాఫోర్ మీద ఒక వెయిట్ ఆపరేషన్ ఒక ప్రాసెస్ మాత్రమే ఒక సింగిల్ టైమ్ లో చేయాలి. అదే టైంలో ఇంకో ప్రాసెస్ అదే సెమాఫోర్ ఆపరేషన్ అదే సెమాఫోర్ వాల్యూ మీద వెయిట్ ఆపరేషన్ చేయకూడదు. ఓకే, ఇట్ ఇస్ యూ కెనాట్ డూ టూ ఆపరేషన్స్. అండ్ ఆల్సో వన్స్ దిస్ వెయిట్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్స్, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఇంటరప్టెడ్ ఇన్ ద మిడిల్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి కంప్లీటెడ్. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెమాఫోర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కి వచ్చేటప్పటికి. సో ఐ టోల్డ్ యూ దట్ సెమాఫోర్ ఈస్ అన్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ and there are only two legal operations that are permitted on a semaphore. One of them is called as wait operation and the other one is called as signal operation. వీటికే వేరే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. Before going that, let us also discuss about what are the two types of semaphore that we usually have. First ది మనం చూసింది, దాని పేరు బైనరీ సెమాఫోర్ అంటాం. పేర్లోనే ఉంది, the name itself suggests it is binary in nature. బైనరీ అంటే ఏంటి? either 0 కానీ 1 కానీ. The value of a binary semaphore can range between 0 and 1. ఏ సిస్టమ్స్ లో అయితే మనకి సెపరేట్ గా మ్యూటెక్స్ లాక్స్ మనకు దొరకవు అంటే ప్రొవైడ్ చేయబడవో, ఆ సిస్టమ్స్ లో యూ కెన్ యూజ్ ది బైనరీ semaphores for providing mutual exclusion. Because we are having only 0 and 1, we can implement mutual exclusion in an efficient way. The second variant of semaphores is called as counting semaphores అంటాం. So counting semaphores అంటే the value can range over an unrestricted domain. ఎంతన్నా ఉండొచ్చు. They are used to control access
to a given resource which has a finite number of instances. మనకి కొన్ని రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం, కొన్ని ఫైనట్, ఒక 10-15. దెన్ ఈ కౌంటింగ్ సెమాఫోర్ వాల్యూని ఆ పర్టికులర్ రిసోర్స్ కి ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం, రిసోర్స్ నెంబర్ కి ఇనిషియలైజ్ చేసి ఎన్ని ప్రాసెస్ కి ఇస్తున్నాం, వాళ్ళు ఎన్ని ప్రాసెస్ వెనక్కి తిరిగి ఇస్తున్నాయి అనేది ఆ కౌంటింగ్ సెమాఫోర్ వాల్యూ ద్వారా మనం ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్ చేసుకుంటా ఉండొచ్చు. యూ కెన్ సీ దట్ ద కౌంటింగ్ సెమాఫోర్ ఈజ్ ఇనిషియలైజ్డ్ టు ది నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అవైలబుల్. Each process that wishes to use a resource performs a wait operation on the semaphore, thereby decrementing the count. When a process releases a resource, it performs a signal operation incrementing the count. అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, if I have, నేను ఒక లైబ్రరీ అని అనుకోండి, imagine that I am owning a library and I have a particular new textbook, the Galvin, the 10th edition one, from which I have been preparing all these PPTs. సో 10th ఎడిషన్ బుక్ నా దగ్గర 10 కాపీస్ ఉన్నాయి అనుకున్నా. ఐ హావ్ 10 కాపీస్ ఆఫ్ మై టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే, ఇప్పుడు ఐ హావ్ ఎ సెక్షన్ ఆఫ్ 60 స్టూడెంట్స్. నౌ హౌ డు ఐ ఇంప్లిమెంట్ దిస్? నేనేం చేస్తానంటే, ఐ విల్ టేక్ ఏ కౌంట్ సెమాఫోర్ యాజ్ మేబీ ఎక్స్ అని తీసుకుంటాను. ఎక్స్ ని దేంతో ఇనిషియలైజ్ చేస్తాను? హౌ మెనీ రిసోర్సెస్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 10 టెక్స్ట్ బుక్స్. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. Now out of these 60 students, one by one will come and ask for the textbook. So ఏం చేసుకుంటూ వస్తాను? Once the first person comes in, first student S1 అనేవాడు వచ్చాడు స్టూడెంట్. So what he will do is he will perform a wait operation. So wait operation ఏం చేస్తుంది? It will decrement the value of x. So first వాడు వచ్చాడు. సో ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎన్ని బుక్స్ ఉన్నాయి? x is equal to 9. S2 వచ్చాడు, అంటే ఇంకో స్టూడెంట్ వచ్చాడు, వాడు కూడా బుక్ తీసుకున్నాడు. Now it becomes x is equal to 8. అలా S3 వచ్చాడు. Now it becomes the number of books I will be having is 7. Now S4 కూడా వచ్చాడు. He also requested a textbook and I allocated a textbook to him. Now I only have 6 textbooks. By this time X1 has finished reading it and he has released this textbook. అంటే నాకు వెనక్కి తిరిగి ఇచ్చేసాడు. ఇచ్చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ he will do a signal operation. వీళ్ళందరూ దేని మీద చేస్తున్నారు? ఈ ఎక్స్ అనే వాల్యూ మీద చేస్తారు. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ ఇస్ ద సెమాఫోర్ విచ్ ఈస్ షేర్డ్ బిట్వీన్ ఆల్ ది స్టూడెంట్స్. ఎప్పుడైతే సిగ్నల్ ఆపరేషన్ చేస్తాడో నాకు x is equal to 6 కాస్త ఏమవుతుంది? వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ గెట్ x is equal to 7. దట్ మీన్స్ ఐ హావ్ స్టిల్ 7 టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇన్ మై హ్యాండ్ విచ్ కెన్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. సార్ సడన్ గా మొత్తం 10 మంది 10 టెక్స్ట్ బుక్లు తీసేసుకున్నారు, x is equal to 0 అయిపోయింది. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? వెన్ x becomes 0, the next student who comes in and requests the textbook will have to wait. నా దగ్గర ఇవ్వడానికి రిసోర్సెస్ లేవు కదా. వాడు ఎప్పుడైతే వెయిట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆపరేషన్ చేశాడో he'll do weight of x ఆపరేషన్. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఆల్రెడీ x is equal to 0. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? మన కండిషన్ ప్రకారంగా s less than or equal to 0 నా చెక్ చేశాను. చెక్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ 0 ఉంది కాబట్టి, సారీ x కాదు x less than or equal to 0 చెక్ చేసి వైల్ లూప్ లో ఇట్ విల్ బ్లాక్ దట్ పర్టికులర్ స్టూడెంట్. ఇప్పుడు వరకు బ్లాక్ చేస్తాను? when someone comes back and does a signal operation, this x value will increment from 0 to 1. అప్పుడు వీడిని అన్బ్లాక్ చేసి వీడికి ఇవ్వచ్చు. దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. సో కౌంటింగ్ సెమాఫోర్స్ అనేవి ముఖ్యంగా దేనికి వాడతామంటే, when I have a resource with limited instances or a finite number of instances, in order to see how many process I allocated this particular resource, వాటిని మెయింటైన్ చేయడం కోసం కౌంటింగ్ సెమాఫోర్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను. ఓకే, సో హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బైనరీ సెమాఫోర్ అండ్ కౌంటింగ్ సెమాఫోర్. బైనరీ సెమాఫోర్ కి ఇలా ఏముండదు, ఓన్లీ 2 values 1 and 0 అంతే. సో 2 ఆపరేషన్స్, వెయిట్ ఆపరేషన్, సిగ్నల్ ఆపరేషన్. వాటికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. లెట్ us assume that 2 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో P1 is one process and P2 is another process. Okay, both of them are going to share a common semaphore value which is s. వీళ్ళిద్దరికి కామన్ గా ఇచ్చిన వాల్యూ s అనుకుందాం, రైట్? సో ఫస్ట్ P1 అనేవాడు క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళాలి అనుకున్నాడు. సో క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? హీ హ్యాస్ టు రన్ దిస్ కోడ్. సో P of s ఫస్ట్ వాడు, ఇక్కడ P అంటే ఏంటి? వెయిట్ ఆపరేషన్. సో P ఆపరేషన్ is also called as wait, sleep or down ఆపరేషన్ అంటాం. P కి వేరే, these are the synonyms for P, which is called as wait, sleep or down. మన దాంట్లో ఏమంటాం? వెయిట్ అని కూడా అంటాం, వెయిట్ ఆపరేషన్ అని కూడా అంటాం. Now, so wait, sleep or down operation. జనరల్ గా మనం మన టెక్స్ట్ బుక్ టెక్నాలజీ ప్రకారంగా
we keep calling it as wait operation, and corresponding V is called as signal operation. Now, P1 అనేవాడు first he wants to enter into the critical section. CS లోకి వెళ్ళాలి. సో వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ వాడు ఏం చేయాలి? He has to perform a wait operation on the semaphore S. సో ఈ wait operation ఏం చేస్తుంది? The semaphore S is initialized to 1. When P1 wants to go in the wait operation, he will be checking what is the value. So అక్కడ S value గనక less than or equal to 0 ఉంటే P1 అనేవాడు ముందుకు వెళ్ళలేడు. He has to wait. కానీ కరెంట్ వాల్యూ ఎంత 1 కాబట్టి ఈ లూప్ బ్రేక్ అయ్యి వాడు కిందకి వెళ్ళి S మైనస్ మైనస్ అంటే S ని డిక్రిమెంట్ చేస్తాడు. సో ఇప్పుడు కరెంట్ S వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? నౌ ది S వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయింది. అండ్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దిస్, అంటే ఇది ఎంట్రీ సెక్షన్ లో ఇది అయిపోయిన తర్వాత, వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, నౌ P1 enters the critical section. P1 enters the critical section. I'm not writing the entire thing, I'm simply giving CS. So P1 అనేవాడు క్రిటికల్ సెక్షన్ లో కరెంట్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాడు. P2 now wants to enter into the critical section. వాడు ఏం చేస్తాడు? ఫస్ట్ he will also run the same thing. P2 కూడా ఎంట్రీ సెక్షన్ లో ఇదే కోడ్ రన్ చేయాలి. కానీ ఈ కోడ్ రన్ చేసినప్పుడు P2 అనేవాడి దగ్గర దిస్ పర్టిక్యులర్ స్టేట్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి S ఆల్రెడీ 0 ఉందిగా, S less than or equal to 0 colon ఉంది. దాని అర్థం ఏంటి? P2 will be blocked at this particular statement. P2 cannot proceed further because S value is equal to 0. So P2 అనేది బ్లాక్ అయిపోతాడు. ఇప్పటి వరకు once P1 complete its operation in the critical section, it comes out, and in the exit section it will perform a signal operation on the same S. So signal operation అంటే ఏంటి? ఇంక్రిమెంట్ చేస్తాం అంతే. అంటే 0 వాల్యూ కాస్త now it becomes S is equal to 1. Once this becomes S is equal to 1, P2's loop will be broken. Now it will break this particular loop and it will decrement the value of S again. అంటే మళ్ళీ S 0 అవుతుంది and P2 will be now in the critical section. అలా మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ మెయింటైన్ చేస్తాం. There is no way that P2 can enter into the critical section when P1 is already inside. Similarly, P1 now cannot enter the critical section when P2 is inside. దీన్ని మనం మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజన్ అంటాం. ఓకే, సో P1 అనేవాడు కనుక ముందు వెళ్తే వాడు ఎప్పుడైతే S వాల్యూని 0 చేస్తాడో, S వాల్యూ 0 చేశాడంటే లాక్ చేసేసినట్టు. P2 గానీ P3 గానీ P4 గానీ nobody can now enter. Those who share the same semaphore cannot enter into the critical section anymore. ఎప్పటి వరకు? till what time? Until S1 or P1 completes its operation in the critical section, comes out, executes the signal function which will increment the value of S. So S value 1 అయింది అనుకోండి, semaphore value 1 అయిందంటే now the lock is available అని అర్థం. Now the lock is available అని అర్థం. Okay, so this is how we maintain mutual exclusion using a binary semaphores. So binary semaphores కు రెండు values ఉంటాయి, either 0 or 1. Okay, now there is another plus point in using semaphores. They can also be used to synchronize certain operations between processes. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇందాకట్లానే P1 P2 రెండు ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. Now my requirement is that P1 must execute S1 before P2 executes S2. రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి రెండు ప్రాసెస్ లో. ఇది P1, ఇది P2. సో P1 అనే వాడి దగ్గర ఏమో ఉన్న స్టేట్మెంట్ S1, P2 అనే వాడి దగ్గర ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఏమో S2. నా ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా జరగాలంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ S2 అనేది ముందు ఎగ్జిక్యూట్ కాకూడదు. ఓన్లీ P1 అనేవాడు S1 ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే S2ని నేను పర్మిట్ చేయాలి. దానికోసం కూడా నేను సెమాఫోర్స్ ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఇట్స్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ థింగ్. నౌ ఐ ఆమ్ డిక్లేరింగ్ ఏ న్యూ సెమాఫోర్ కాల్డ్ యాజ్ సింక్ అని ఒక సెమాఫోర్ పేరు పెట్టాను. పెట్టి ఐ ఇనిషియలైజ్ ఇట్ టు 0 అండ్ ఐ ప్లేస్డ్ దిస్ కోడ్ ఇన్ P1 అండ్ దిస్ కోడ్ ఇన్ P2. సో P1 లో ఏం చేశాను? S1 సిగ్నల్ సింక్ అని పెట్టాను. P2 లో వెయిట్ సింక్ S2 అని పెట్టాను. నౌ కెన్ యూ సీ అండ్ టెల్ ఇఫ్ S2 కెన్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ బిఫోర్ S1? చెక్ చేసి చెప్పండి. లేదా మనం నార్మల్ ఆపరేషన్ చేస్తాను చూడండి. నౌ ఫస్ట్ P1 నాడు ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాడు అనుకుందాం. సో P1 నాడు ఎగ్జిక్యూట్ అయితే S1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది.
S1 execute అయిన తర్వాత signal sync వలన now this value of sync will become 1 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ P2 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి, వెయిట్ సింక్, సో సింక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఫైన్, ఇక్కడ లూప్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ S2 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నాకు కావాల్సినదేగా S1 ముందు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, తర్వాత S2 ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ S1 మస్ట్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఫాలోడ్ బై S2. దిస్ ఈజ్ ఏ సక్సెస్. వాట్ ఇఫ్ P2 గోస్ ఫస్ట్? ఒకవేళ P2 ముందు వెళ్ళింది అనుకోండి, వెళితే వెన్ P2 గోస్ ఇన్, ఫస్ట్ హీ హాస్ టు డూ ది వెయిట్ సింక్. ఆల్రెడీ సింక్ వాల్యూ ఎంతకి ఇనిషియలైజ్ చేశాను? 0కి ఇనిషియలైజ్ చేశాను. వెన్ P2 ఎగ్జిక్యూట్స్ ఇట్స్ వాల్యూ, P2 will be decrementing. No, P2 will get blocked on the wait instruction or the wait function. ఈ వెయిట్ సింక్ దగ్గర బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఎందుకు బ్లాక్ అవుతుంది సార్? మనం వెయిట్ ఫంక్షన్ లో ఏం రాస్తున్నాం? S less than or equal to 0, do nothing. ఇక్కడ S బదులు సింక్ అంటున్నాను అంతే. సింక్ ఆల్రెడీ 0లో ఉంది. సో S2 will not get executed. ఎప్పటి వరకు ఇది? It comes out. P2 will comes out because it is blocked. P1 will go in, it will execute S1, and then it will execute the signal operation, thereby incrementing this sync value to 1, then unblocking P2, thereby P2 will break the loop here, and then S2 will be executed. Once again, my objective is fulfilled. I want to execute statement S1 first, followed by S2. That is what I did. Because sync was initialized to 0, process P2 will block on wait function till P1 function is executed, or P1 process is executed and calls the signal function. Okay, so this is how we can actually use semaphores to synchronize certain operations between processes. Also, we can maintain mutual exclusion, and we can also synchronize between operations of processes. That is the reason we say semaphores are more robust than mutex locks. Okay, now implementation ko vachanu anukondi. In the mundu mutex locks lo I told you that most of the processes, when they try to acquire the lock, they will get blocked by the busy loops. The same problem happens with your semaphores also. You can see that the big problem with semaphores is the busy waiting, as in mutex locks. Processes waiting on a semaphore must constantly check to see if the semaphore is not 0. మనకి ఇందాక వెయిట్ ఆపరేషన్ చదువుకుంటూ వచ్చాం. ఎప్పుడైతే వెయిట్ ఆపరేషన్ చదువుకుంటూ వచ్చామో, వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు, వెయిట్ ఆఫ్ S చేస్తున్నప్పుడు, the first thing that we do is we check whether S value is less than or equal to 0, right? ఒకవేళ S value కనుక 0 అయితే, your process has to continuously check for the value of S when it will get incremented. This continual looping is clearly a problem in real multi-programming systems, where usually a single CPU is shared among multiple processes. దీనినే మనం busy waiting అంటాం, just similar to what we studied in your mutex locks. దీన్ని మనం busy waiting అంటాము, and it wastes CPU cycles. When a semaphore does it, we also call it as a spin lock. This is a problem. What is the solution for it? దీనికి సొల్యూషన్ ఏం చెప్తామంటే, we have an alternate approach where if a process is going to be waiting for a particular semaphore, we are going to block it, and we are going to keep it into a blocked state or a waiting state. You are going to swap it out of the CPU and give the control of the CPU to the scheduler, అంటే వేరే ఏమన్నా ప్రాసెస్ రన్ చేయడానికి అవకాశం కల్పిస్తాం. Okay, so in this implementation, each semaphore needs to maintain a list of processes that are blocked waiting for it, so that one of the process can be woken up and swapped back in when the semaphore becomes available. దీని అర్థం ఏంటంటే, మల్టిపుల్ ప్రాసెసెస్ గనక ఒక సింగిల్ సెమాఫోర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు, when they are performing the wait operation on the semaphore, if the semaphore is not available right now, that means if somebody else has already acquired it, in that case you are going to add these processes to a list for that particular semaphore and block them. Once the process comes out, or once the process which has acquired the semaphore releases it, or does a signal operation on it, in that case I can actually resume or wake up one of these processes that are currently blocked. I have a small example for it, don't worry, I'll show that to you. Each semaphore has an integer value
and the list of a process called as list antundani oka integer value untundi prati semaphore ki. When a process must wait on a semaphore, it is added to the list of processes. ఇప్పుడు then అది అయిపోయిన తర్వాత signal operation removes one process from the list of waiting processes and awakens that particular process. I'll show you the code which will be easier to understand rather than just going through these theoretical steps. ఇది చూడండి. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చెక్ చేయండి. స్ట్రక్చర్ వాల్యూ తీసుకున్నాను, దెన్ ప్రాసెస్ లిస్ట్ ఒకటి డిఫైన్ చేసుకున్నాను. దిస్ ఇస్ సెమాఫోర్. చెక్ అవుట్ ద వెయిట్ ఆపరేషన్. ఇంతకు ముందు వెయిట్ ఆపరేషన్ ఏం చేశాను నేను? ఫస్ట్ వెయిట్ ఆపరేషన్ లో ఫస్ట్ వి చెక్ ద కండిషన్. ఎస్ వాల్యూ ఎంత ఉంది అనేది చెక్ చేసిన తర్వాత వాల్యూ గనక 0 గనక అన్నా ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు మనం డిక్రిమెంట్ చేసాం. కానీ ఇక్కడ అలా చేయట్లేదు. ఇన్ వెయిట్ ఆపరేషన్ వి డైరెక్ట్లీ డిక్రిమెంట్ ద వాల్యూ. ఓకే, సో ఎస్ వాల్యూని డిక్రిమెంట్ చేశాను నేను. సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎస్ వాల్యూ 1 ఉందనుకోండి. ఇమాజిన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 1, ఐ డిక్రిమెంట్ ఇట్ టు 0. సో ఇఫ్ ఎస్ వాల్యూ ఈస్ లెస్ దాన్ 0 కాదు. సో దిస్ ఐ omit this and come out, everything is okay. Now this process, first process ఏదైతే వెయిట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసిందో వాడు క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోతాడు, బికాస్ ఇది ఎంట్రీ సెక్షన్ లో జరుగుతుంది. ఇదే టైంలో కనుక ఇంకో ప్రాసెస్ కనుక వచ్చింది అనుకోండి, we also make it work the same function, because any process that wishes to enter into the critical section must be first going through the entry section. ఎంట్రీ సెక్షన్ లో కోడ్ చూసిన తర్వాత మాత్రమే దాని క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్ళటానికి పర్మిషన్ ఇస్తాము. Now, when the another process comes in, what you do here? First S value decrement చేసాం. Already 0 ఉంది. 0 decrement చేస్తే ఏమవుతుంది? Now S value will become -1. And ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను? If S value is less than 0, correct గా, then you come inside. Add this process. So let us assume first P1 అనేది వెయిట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసింది అనుకోండి. P1 అనేది క్రిటికల్ సెక్షన్ లోకి వెళ్తుంది. సో P1 goes through. నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై P2 వచ్చింది అనుకున్నాం. సో P2 వస్తే, P2 వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ ఎస్ వాల్యూ 0 ఉంది కాబట్టి డిక్రిమెంట్ చేసినప్పుడు నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి P2 విల్ బి యాడెడ్ టు ఏ లిస్ట్. ఏ లిస్ట్? ద లిస్ట్ కరస్పాండింగ్ టు ద ప్రాసెసెస్ దట్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ది సెమాఫోర్ ఎస్. లిస్ట్ లో P2 విల్ బి యాడెడ్ టు ద లిస్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ బి బ్లాక్డ్. ఈ స్లీప్ అనేది ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ బ్లాకింగ్ దట్ ప్రాసెస్. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ టేకింగ్ దట్ ప్రాసెస్ అవే from the CPU so that the CPU can perform task on some other processes. వేరే ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడానికి మనకి ఈజీ అవుతుంది. అలా ఎప్పుడైతే ఏ ప్రాసెస్ అయితే మనకి బ్లాక్ చేసామో దట్ ప్రాసెస్ విల్ బి యాడెడ్ టు దిస్ లిస్ట్. సో ఈ లిస్ట్ లో ఫర్ ఆల్ దోస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ దట్ ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ సెమాఫోర్ ఆర్ యాడెడ్. ఓకే, ఈ స్లీప్ ఆపరేషన్ అంటే దాన్ని బ్లాకింగ్ స్టేట్ లో తీసుకెళ్తాం, అంటే వెయిటింగ్ స్టేట్ లో తీసుకెళ్తాం. ఇప్పుడు సిగ్నల్ ఆపరేషన్ చూడండి. నౌ వన్స్ వెన్ P1 comes out, సో P1 అనేవాడు ఏం చేస్తాడు? అయిపోయింది. సిగ్నల్ ఆపరేషన్ ఎక్కడ చేస్తుంది? ఎగ్జిట్ సెక్షన్ లో రాస్తాం. ఆఫ్టర్ ఇట్ హాస్ డన్ ఇట్స్ వర్క్ ఇన్ ది క్రిటికల్ సెక్షన్, ఎగ్జిట్ సెక్షన్ లోకి వస్తాం. సో ఎగ్జిట్ సెక్షన్ లో ఏం జరుగుతుంది? P1 బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎస్ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది. సో ఎస్ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేసినప్పుడు if S value is less than or equal to 0, then ఏం జరుగుతుంది? ఆల్రెడీ S value ఎంత ఉంది? -1 ఉంది. అంటే ఏంటి? Now it knows that there are processes that are waiting for this particular semaphore. Then remove a process P from S list. So currently ఏ ప్రాసెస్ వెయిట్ చేస్తుంది? P2 వెయిట్ చేస్తుంది. సో P2 ని రిమూవ్ చేసి ఏం చేస్తున్నాను? వేకప్ P. వేకప్ అంటే ఏంటంటే P2 అనేది కరెంట్లీ వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నౌ వెయిటింగ్ ఫర్ ద సెమాఫోర్. CPU లో లేదు. ఐ రిమూవ్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద CPU. ద CPU is allocated to some other process. అంటే the control of CPU is now given to the scheduler. When P1 comes out of the critical section, it has to do the check here. It has to perform the signal operation. In signal operation, I'm going to verify if there are any other processes that are waiting for this semaphore. I found out that P2 is already waiting. So ఏం చేస్తాను? wake up P అని పంపించాను. P means you are going to wake up a particular process that is waiting for this semaphore, and in this example it is P2. Okay, so ఈ wake up operation ఏం చేస్తుందంటే, we will remove the P2 from the waiting state and now I will put it into the ready queue. Please do not forget that you cannot place a process directly in the running state. గుర్తుందిగా ప్రాసెస్ స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్.
ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉన్న ప్రాసెస్ మళ్ళీ రెడీ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది. అంటే రెడీ క్యూలో ప్లేస్ చేస్తాం తప్ప డైరెక్ట్ గా సిపియుకి ఇవ్వము. విచ్ ప్రాసెస్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆన్ ద సిపియు? ఇట్ ఈస్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ది షెడ్యూలర్. మీరు రన్ చేస్తున్న షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథం ని బట్టి ప్రాసెస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో అలా సార్ ఇప్పుడు P2 తర్వాత P3 కూడా వచ్చింది సార్. P3 is also blocked, P4 is also blocked. మీరు ఒకదాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు, అంటే ఒకటి ఇంక్రిమెంట్ అయినప్పుడు, అప్పుడు ఇది -3 అయింది అనుకుందాం ఎస్ వాల్యూ. బికాస్ నౌ దిస్ -3 అనేది ఏంట్రా అంటే, this 3 tells you the magnitude of the S value is going to tell you how many processes are currently waiting for this semaphore అనేది మాత్రమే చెప్తుంది. ఓకే, సో వన్స్ యూ చెక్ దిస్ అవుట్, వేకప్ సార్ ఇప్పుడు P2, P3, P4 మూడు వెయిట్ చేస్తున్నాయి కదా, how do you decide which process to wake up, sir? Usually FIFO, first in first out. ఫస్ట్ P2 వచ్చి వెయిట్ చేస్తుంది అనుకోండి, P2 కి ఇస్తాం, తర్వాత P3 కి ఇస్తాం, తర్వాత P4 కి ఇస్తాం. అలా కాకుండా పర్టికులర్ గా ఏమన్నా షెడ్యూలింగ్ అల్గారిథం రన్ చేస్తే అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ we usually run FIFO. The sleep operation suspends the process that invokes it. Okay, this operation suspends the process. సో ఏం చేస్తుంది ఇది? ఎప్పుడు స్లీప్ ఆపరేషన్ లోకి వెళ్తుంది? నీకు సెమాఫోర్ కనుక అన్అవైలబుల్ గా ఉంటే, లెస్ దెన్ 0 వాల్యూలో ఉంటే సస్పెండ్ చేస్తాం. అండ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ ఆల్సో యాడెడ్ టు ది ఎస్ లిస్ట్. ది వేకప్ ఆపరేషన్ రెజ్యూమ్స్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ సస్పెండెడ్ ప్రాసెస్ P. సో ఇక్కడ వేకప్ పక్కన P అని ఎందుకు పెట్టానంటే, ఏ ప్రాసెస్ నైనా నేను వేకప్ చేయొచ్చు. ఏ ప్రాసెస్లు ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో ఉన్నాయి అనేది నాకు ఎస్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది. If I have P1, P2, P3, P4 waiting for this semaphore while P1 is executing, all those 3 processes are added to this S list. When P1 comes out, I know that there are 3 processes from the magnitude of S value. And of those 3 processes, I can select either any one process and then resume its operation. Okay, that means I now can place it into the ready queue. These 2 operations, both your sleep operation and wake up operations, are provided by the operating system as your basic function call, system calls. గుర్తుందిగా ఫస్ట్ మన సిస్టమ్ కాల్స్ చదువుకున్నాం. సిస్టమ్ కాల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ ద ఇంటర్ఫేస్ త్రూ విచ్ ఏ ప్రాసెస్ రిక్వెస్ట్ ది సర్వీసెస్ ఆఫ్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ ని ఒక ప్రాసెస్ ఎలా రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది అంటే, అది సిస్టమ్ కాల్స్ ద్వారా రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. ఇన్ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సెమాఫోర్ కెన్ యాక్చువల్లీ బికమ్ నెగిటివ్ ఆల్సో. నెగిటివ్ కూడా అవుతుంది. ఇప్పుడు 4 ప్రాసెస్ ఉంటే -4, 5 ప్రాసెస్ వెయిట్ చేస్తుంటే -5. ఇందాక చదువుకున్న హై కంటెన్షన్ అలా. ఇన్ విచ్ కేస్ ఇట్స్ magnitude is the number of processes waiting for that particular semaphore. This is a result of decrementing the counter before checking its value. ఇక్కడ అంతేగా మనం చేసింది వెయిట్ ఆపరేషన్ లో, మనం వాల్యూ చెక్ చేయక ముందే డిక్రిమెంట్ చేసేస్తాను. బికాస్ ఐ నీడ్ టు నో హౌ మెనీ ప్రాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు వెయిట్ అండ్ ఐ నీడ్ టు యాడ్ దోస్ ప్రాసెస్ టు ది ఎస్ లిస్ట్. So this is how you do it. This is all the implementation of your semaphores and your mutex logs. There is a third synchronization tool which is more like programmer defined one, called as which is also called as an abstract data type. We call it as a monitor. So mutex logs, semaphores, counting semaphores, binary semaphores. So this is what I covered in this particular video. Hopefully you understood it. This is a quite simple concept. There is no complexity in this. You need simply to understand that how do you maintain mutual exclusion? How do you ensure when one process is in its critical section, how are you going to ensure that other processes do not enter into the critical sections? So once again, thank you all for watching, and if you like my videos, do subscribe and share. Thank you very much. Take care.